Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swastaya Namahat. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. All right, Dobijit. Let's pray for everyone in the world. There's wars everywhere, sickness everywhere, floods, always something, because birth, death, disease, and old age, that's life. But at the moment, we'll especially pray for devotees in Ukraine and in Russia, because they're both getting a lot of trouble. Okay, so by reading Srimad Bhagavatam, we're actually doing something to help everybody. Давайте помолимся о всех в мире, потому что сейчас в мире происходят такие вещи, война везде, это как бы рождение в материальном мире, оно приводит к этому. Особенно помолимся за украинских и русских преданных, потому что и с той, и с другой стороны они находятся в очень плачевном состоянии. И читая Шримад Бхагаватам, мы молимся за них и помогаем всему миру. Diti uvacha vidam bhagavata sakshat suna bodhara bahuna ashase putrayor mayam ma krudad brahmanad prabho. Diti said, "It is very good that my sons will be magnanimously killed by the arms of the personality of Godhead with his Sudarshan weapon. Oh, my husband, may they never be killed by the wrath of a Brahmin devotees." Maharaja, which sloka are you reading? Huh? Which chapter are you reading? 1442. 42. Okay, thank you.
Дити, окей. You got it? Read the verse. Yes, I'm reading now. Дити ответила: как хорошо, что милосердный Господь, Верховная Личность Бога, собственноручно убьет моих сыновей, метнув в них свой диск сударшину. Мой дорогой муж, да не послужит причиной их гибели гнев браманов преданных. When Diti heard from her husband that the great souls would be angered by the activities of her sons, she was very anxious. She thought that their sons might be killed by the wrath of the Brahmanas. The Lord does not appear when the Brahmanas become angry at someone, because the wrath of the Brahman is sufficient in itself. He certainly appears, however, when the devotee simply becomes sorry. A devotee of the Lord never prays to the Lord to appear for the sake of removing the troubles of the miscreants caused for him, and he never bothers him by asking for protection. Rather, the Lord is anxious to give protection to his devotees. Diti knew well that the killing of her sons by the Lord would also be his mercy. And therefore, she says that the wheel and arms of the Lord are magnanimous. If someone is killed by the wheel of the Lord and thus fortunate enough to see the arms of the Lord, it is sufficient for his liberation. Such good fortune is not achieved even by the great sages. Maharaja, your video is turned off. You know. What's off? Your video. Oh, thank you. Because I don't, when I first start, I don't turn it on because I'm not in front of it. Okay. There I am at Radhakund. Yeah. Good. Thanks for reminding me. You're supposed to always do that. Комментарий. Узнав от мужа, что деяния ее сыновей наполнят гневом сердца великих душ, Дити не на шутку встревожилась. Она испугалась, что ее сыновья будут убиты гневом браманов. Когда браманы гневаются на кого-либо, Господь не приходит в этот мир, поскольку одного гнева брамана вполне достаточно для того, чтобы наказать грешника. Однако, когда Господь видит, что его преданные чем-то огорчены или опечалены, он сам воплощается в материальном мире. Преданные никогда не просят Господа прийти и избавить их от страданий, которые причиняют им нечестивцы, и не докучают ему мольбами о защите. Господь сам горит желанием защитить своих преданных. Дити прекрасно знала, что если Господь убьет ее сыновей, это будет актом милосердия с его стороны. Поэтому она назвала диск и руки Господа милосердными. Тот, кого убивает диск Господа, получает счастливую возможность увидеть его руки. А одного этого вполне достаточно, чтобы получить освобождение. Такая удача редко выпадает даже на долю великих мудрецов. Na Brahmadanda Dagdasyat Na Bhuttabhaya Dasya Cha Narakas-cha Nugrinanti Yam Yam Yonim Asogata. A person who is condemned by a Brahmana or is also fearful of having other living entities is not favored either by those who are already in hell or for the species in which he was born. Те, на ком лежит проклятие Брамана, и те, кто внушает ужас другим живым существам, презираемы всеми, даже обитателями ада и своими сородичами. A practical example of the condemned species of life is a dog. Dogs are so condemned that they never show any sympathy to other dogs. Комментарий. Наглядным примером презренной формы жизни являются собаки. Отовсюду гонимые и всеми презираемые, они влачат жалкое существование и никогда не проявляют симпатии даже к своим сородичам. That's interesting. That must be wild dogs, domesticated dogs.
not like that. Kasyapuvacha krita shokan utapena sadyat pratya vimarshanat bhagavat yuru manatcha bhave mayapi chadarat putrasyaiva chaputranam bhavitaika satam mata gasyanti yad yashat shudam bhagavat yashasha samam. The learned Kashyapa said, because of your lamentation, penitence, and proper deliberation, and also because of your unflinching faith in the Supreme Personality of Godhead and your adoration for Lord Shiva and me, one of the sons, Prahlad, of your son Hiranyakasipu, will be an approved devotee of the Lord, and his fame will be broadcast equally with that of the Personality of Godhead. Махарадж в предыдущем стихе сказал, что это про диких собак, по-видимому, идет речь, а не домашних. Мудрец Кашьяпа сказал, поскольку ты скорбишь о случившемся и раскаиваешься о содеянном, рассуждаешь верно, обладаешь непоколебимой верой в верховную личность Бога, а также любишь Господа Шиву и меня, один из сыновей Пралада, твоего сына Хираньякашипу, станет великим преданным Господа, и его слава разнесется по свету так же широко, как слава самой личности Господа. So he's predicting the future. So that means the whole thing is planned out by the Lord. You know, that they got kicked out of the Vaikuntha, and you know that Diti became crazily lusty and he became weak. It's all the plan of the Lord. Из этого следует, что все запланировано Господом уже заранее, все будущее. Yogaya hemena durvarnam bhavayasyanti sadhava nirvaira dibir atmanam yatschilam anuvartitam. In order to follow in his footsteps, saintly persons will try to emulate his character by practicing freedom from animosity, just as a purifying process rectifies gold of inferior quality. Идя по его стопам, праведники будут стараться развить в себе качества, которыми обладал он, миролюбие и незлобливость, подобно тому, как низкопробное золото улучшает свои качества в процессе очищения. Yoga practice, the process of purifying one's existential identity, is based mainly on self-control. Without self-control, one cannot practice freedom from animosity. In the conditioned state, every living being is envious of another living being, but in the liberated state, there is an absence of animosity. Prahlad Maharaj was tortured by his father in so many ways, yet after the death of his father, he prayed for his father's liberation by the Supreme Personality of Godhead. He did not ask any benediction that he might have asked, but he prayed that his atheistic father might be liberated. He never cursed any of the persons who engaged in torturing him at the instigation of his father. Практика йоги, в процессе которой очищается экзистенциальное самосознание человека, основана в первую очередь на принципе обуздания чувств. Не научившись владеть чувствами, невозможно избавиться от враждебности и злобы. Все обусловленные души, живые существа, завидуют друг другу и враждуют между собой, но те, кто достиг освобождения, утрачивают всякую враждебность по отношению к другим. Несмотря на то, что отец Пралада Махараджа причинял своему сыну бесчисленные страдания после его смерти, Прахлада Махараджа попросил Верховную Личность Бога даровать ему освобождение. Он не стал просить у Господа ничего для себя. Вместо этого он молил об освобождении своего отца-атеиста. Пралада ни словом не упрекнул даже тех, кто по наущению его отца мучил и истязал его.
Yat prasadat idam vishvam prasidati yadatmakam sat swadrig bhagavanyasya toshate nanyayadrisha. Everyone will be pleased with him because of the personality of Godhead. The supreme controller of the universe is always satisfied with a devotee who does not wish for anything beyond him. Его будут любить все живые существа, поскольку личность Бога, Верховный Повелитель Вселенной, всегда доволен преданным, помыслы которого сосредоточены только на Господе. Report. The Supreme Personality of Godhead is situated everywhere as a super soul, and he can dictate to anyone and everyone as he likes. The future grandson of Diti, who was predicted to be a great devotee, would be liked by everyone, even by the enemies of his father, because he would have no other vision besides the Supreme Personality of Godhead. The pure devotee of the Lord does not, a pure devotee sees the presence of his worshipable Lord everywhere. The Lord reciprocates in such a way that all living entities in whom the Lord is dwelling as a super soul also like the pure devotee, because the Lord is present in their hearts and can dictate to them to be friendly to his devotee. There are many instances in history where even the most ferocious animal became friendly to a pure devotee of the Lord. Комментарий. Верховная личность Бога в аспекте сверхдуши пребывает всюду и может по своему желанию направлять действия каждого. Будущего внука Дити, который, согласно предсказанию, станет великим преданным Господа, будут любить все, даже враги его отца, так как везде и всюду он будет видеть только верховную личность Бога. Чистый преданный всюду, куда бы ни бросит взгляд, видит Господа, которому поклоняется. Отвечая ему взаимностью, Господь устраивает так, что все живые существа, в которых он пребывает как сверхдуша, проникаются к чистому преданному с любовью, поскольку находящийся в них сердцах, в их сердцах Господь внушает им дружеские чувства к своему преданному. История знает немало примеров того, как даже свирепые хищники начинали дружелюбно относиться к чистому преданному Господу. Savoi Maha Bhagavato Mahatma Mahanubhavo Mahatam Mahishiha Pravrida Bhaktya Yanubhavi Tashaye Nirvesha Vaikuntam Imam Vihasayati. The topmost devotee of the Lord will have expanded intelligence and expanded influence and will be the greatest of great souls. Due to mature devotional service, he will certainly be situated in transcendental ecstasy and will enter the spiritual sky after quitting this material world. Этот лучший из преданных Господа будет обладать великим разумом, непререкаемым авторитетом и превзойдет все великие души. Поднявшись на высшую ступень преданного служения, он достигнет состояния трансцендентного экстаза и, оставив материальный мир, войдет в духовное царство. Report. There are 3 stages of transcendental development and devotional service, which are technically called Sthayi Bhava, Anubhava, and Mahabhava. Continuous perfect love of Godhead is called Sthayi Bhava, and when it is performed in a particular type of transcendental relationship, it is called Anubhava. But the stage of Anubhava is visible among the personal pleasure potencies of the Lord. It is understood that the grandson of Diti, namely Prahlad Maharaj, would constantly meditate on the Lord and recount his activities. Because he would constantly remain in meditation, he would easily transfer himself to the spiritual world after quitting his material body. Such meditation is still more conveniently performed by chanting and hearing the holy name of the Lord. That is especially recommended in this age of Kali.
Комментарий. Трансцендентное преданное служение Господу в своем развитии проходит через 3 стадии, которые на санскрите называются стхай-бхава, анубхава и маха-бхава. Постоянно переживаемая любовь к Богу в ее совершенном выражении называется стхай-бхава. А когда такая любовь проявляется в определенной форме трансцендентных взаимоотношений, ее называют анубхавой. Стадия маха-бхавы доступна только для личностных форм энергии наслаждения Господа. Из данного стиха явствует, что внук Дити, Пралада Махараджа, будет постоянно медитировать на Господа и неустанно прославлять Его. Поскольку Пралада будет все время погружен в медитацию, то, оставив материальное тело, он без труда достигнет духовного мира. Однако самым простым методом подобной медитации является повторение и слушание святого имени Господа. Этот метод особенно рекомендован для века Кали, в котором мы живем. Alampata Shila Goro Daro Gunakaro Rishta Parardya Jahito Dukiteshu Adbhuta Shatur Jagatat Shokaharta Naidadikam Tapam Ivodaraja. He will be virtuously qualified reservoir of all good qualities. He will be jolly and happy to see others' happiness, distressed to see others' distress, and will have no enemies. He will be a destroyer of the lamentation of all the universes, like the pleasant moon after the summer sun. Он станет воплощением добродетели и кладезем всех лучших качеств. У него не будет врагов, он будет радоваться счастью других и горевать вместе с теми, кого постигло горе. Он избавит всю Вселенную от скорби, подобно прохладной луне, которая приходит на смену палящему летнему солнцу. Prahlad Maharaj, the exemplary devotee of the Lord, had all good qualities humanly possible. Although he was the emperor of the world, he was not profligate. Beginning from his childhood, he was a reservoir of all good qualities. Without enumerating these qualities, the present verse summarily says that he was endowed with all good qualities. That is a sign of a pure devotee. The most important characteristic of a pure devotee is that he's not lampata or licentious. And another quality is that he is always eager to mitigate the miseries of suffering humanity. The most obnoxious misery of a living entity is his forgetfulness of Krishna. The pure devotee, however, always tries to evoke everyone's Krishna consciousness. This is the panacea of all miseries. Now the Sankirtan's purport. Прохлада Махараджа, идеальный преданный Господа, был наделен всеми лучшими качествами, какими только может обладать человек. Даже будучи императором всего мира, он никогда не злоупотреблял своей властью. С самого раннего детства Прохлада проявлял самые лучшие качества. Кашьяпа Муни не пускается в перечисление достоинств Прохлады Махараджа, а только замечает, что он будет наделен всеми добродетелями. Это отличительный признак чистого преданного. Главное качество чистого преданного заключается в том, что его нельзя назвать лампата, распущенным человеком. Другое качество преданное – его неотступное желание облегчить бремя страданий человечества. Самым большим несчастьем живых существ является то, что они забыли о Кришне. Поэтому чистый преданный стремится пробудить в каждом сознании Кришны. Это единственное, что может избавить живое существо от всех страданий. Махарадж сказал, дополнил, что это санкиртана, которой мы занимаемся. So very nice poetry by Prabhupada. The pure devotee always tries to evoke everyone's Krishna consciousness. Это Yes. очень хороший комментарий про Шрилы Прабхупады.
And that's the essence of the International Society for Krishna Consciousness. That's Prabhupada's, mission. И санкиртана и распространение другим людям сознания Кришны — это цель общества сознания Кришны, который создал Прабхупада. И Прабхупада упоминает об этом в комментарии к этому стиху. Okay. Hare Krishna. Evoke is an English word. To recall to the conscious mind. So in other words, trying to get people to think of Krishna. And we have to think of more and more ways to do that. Пробудить сознание, или другими словами, попробовать всех людей сделать осознавшими Кришну. Antarbahis chamalam abjanetram sapurusech chanu grihita rupam otrastava shri lalana lalamam jistasparat kandala manditananam. Your grandson will be able to see inside and outside the Supreme Personality of Godhead, whose wife is the beautiful goddess of fortune. The Lord can assume the form desired by the devotee, and his face is always beautifully decorated with earrings. Повсюду вовне и внутри себя твой внук будет видеть верховную личность Бога, Господа, супругой которого является прекрасная богиня процветания. Господь принимает тот образ, которым его хочет видеть преданный, и его лицо всегда украшает великолепные серьги. It is predicted herewith that the grandson of Diti, Prahlad Maharaj, would not only see the personality of Godhead within himself by meditation, but would be able to see him personally with his eyes. This direct vision is possible only for one who is highly elevated in Krishna consciousness, for it is not possible to see the Lord with material eyes. The Supreme Personality of Godhead has multifarious eternal forms such as Krishna, Balaram, Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna, Vasudev, Narayan, Rama, Nrsimha, Varaha, and Vaman. And the devotee of the Lord knows all these Vishnu forms. The pure devotee becomes attached to one of the eternal forms of the Lord, and the Lord is pleased to appear before him in the form desired. A devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he ever think that the Lord is impersonal and assumes a form desired by the non-devotee. The non-devotee has no idea of the form of the Lord, and thus he cannot think of any of the above-mentioned forms. But whenever a devotee sees the Lord, he sees him in the most beautiful decorated form, accompanied by his constant companion, Goddess of Fortune, who is eternally beautiful. Здесь предсказано, что внук Дити, Прохлада Махараджа, не только увидит личность Бога в своем сердце, но Господь сам предстанет перед его глазами. Увидеть Господа воочию может лишь тот, кто достиг высшей ступени сознания Кришны, поскольку его нельзя увидеть материальными глазами. Верховная личность Бога обладает неисчерпаемым многообразием вечных форм, таких как Кришна, Баладева, Санкаршана, Анирудха,
Прадюмна, Васудева, Нараяна, Рама, Нарасимха, Вараха и Вамана. И все эти формы известны преданному Господа. У чистого преданного развивается привязанность к одной из вечных форм Господа. И Господь милостливо предстает перед преданным в том образе, в котором тот желает его увидеть. Преданный не выдумывает форму Господа и вместе с тем не считает, что Господь бесличен или что он принимает ту форму, которая его хочет видеть непреданный. Не имея никакого понятия о форме Господа, непреданный не способен представить себе ни одной из перечисленных выше форм. Но когда Господь видит преданный, когда Господа видит преданный, Господь предстает перед ним в великолепном убранстве и в сопровождении своей неизменной спутницы, вечно прекрасной богини процветания. Maitreya vacha shutva bhagavatam potram amodatta ditir vrisham utrayoscha vidam krishnad vivit vasin mahamanaha. The sage Maitreya said, hearing of her grandson would be a great devotee and her sons would be killed by Krishna, she was pleased in her mind. Мудрец Матрея сказал, узнав о том, что ее внук будет великим преданным Господа, а сыновья примут смерть от руки Кришны, Дити несказанно обрадовалась. Diti was very aggrieved to learn that because of her untimely pregnancy, her sons would be demons and would fight with the Lord. But when she heard that her grandson would be a great devotee and her two sons would be killed by the Lord, she was satisfied. As the wife of a great sage and the daughter of the great Prajapati Daksha, she knew that being killed by the personality of Godhead is a great fortune. Since the Lord is absolute, his acts of violence and non-violence are both on the same absolute platform. There's no difference in such acts of the Lord. Mundane violence and non-violence have nothing to do with the Lord's acts. A demon killed by him attains the same result as one who attains liberation after many, many births of penance and austerity. The word Brisham is significant herein because it indicates that Diti was pleased beyond her expectation. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the third canto, 14th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Pregnancy of Diti in the Evening. Комментарий. Сначала, когда Дити узнала о том, что в результате неурочного совокупления не родятся сыновья-демоны, которые будут сражаться с Господом, она очень огорчилась. Однако, услышав, что ее внук станет великим преданным, а оба сына погибнут от руки Господа, она очень обрадовалась. Будучи женой великого мудреца и дочерью великого Праджапати Дакши, Дити знала, что смерть от руки Господа – это большая удача. Поскольку Господь абсолютен, то, что бы он ни делал, карал или миловал, все его действия также имеют абсолютную природу. Милость Господа и его гнев не отличны друг от друга. Мирские представления о насилии и ненасилии неприложимы к действиям Господа. Убитый им демон достигает той же цели, что и человек, который в течение многих жизней предавался аскезам и умерщвлению плоти, и в конце концов получил освобождение. В данном стихе особенно важным является слово «хришам», которое указывает на то, что радость Дити не знала границ. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 14 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Неурочная беременность Дити». Maitreya vacha prajapatyam tu tatteja paratejo hanam diti dadara varshani shatam sankyamana saradhanat. Maitreya said, my dear Vidura, Diti, the wife of the sage Kasyapa, could understand that the sons within her womb would be a cause of disturbance to the demigods. As such, she continually bore the powerful semen of Kashyapa Muni, which was meant to give trouble to others, for 100 years.
Шри Матрея сказал: дорогой Видура, жена мудреца Кашьяпы, Дити, знала, что сыновья, которые находились у нее в чреве, принесут полубогам множество бед. Поэтому целых 100 лет она носила в себе могучее семя Кашьяпы Муни, которому было суждено стать источником многих несчастий для живых существ. So she didn't want them to take birth because she knew it was going to make such a disturbance. Она не хотела рожать, потому что знала, что это принесет столько неприятностей. You see how powerful people were. A woman could, stop the child from coming out and still keep it alive. Quite amazing. Смотрите, какой силой обладали женщины. Она могла задержать роды и не рожать какое-то время. Это очень необычно и очень потрясающе. Report. The great sage Maitreya was explaining to Vidura the activities of the demigods, including Lord Brahma. When Diti heard from her husband that the son she bore within her abdomen would be causes of disturbances to demigods, she was not very happy. There are two classes of men, devotees and non-devotees. Non-devotees are called demons, and devotees are called demigods. No sane man or woman can tolerate the devotees, non-devotees giving trouble to devotees. Diti, therefore, was reluctant to give birth to her babies. She wanted to be waited for 100 years so that at least she could save the demigods from disturbance for that long. Комментарий. Великий мудрец Шри Матрея уже рассказывал Видуре о деятельности полубогов, в том числе Господа Брамы. Узнав от мужа, что сыновья, которых она носит в чреве, принесут полубогам множество бед, Дити очень огорчилась. Все люди делятся на преданных и непреданных. Непреданных называют демонами, а преданных – полубогами. Ни один здравомыслящий человек, будь то мужчина или женщина, не станет спокойно смотреть на то, как непреданные причиняют страдания преданным Господа. Поэтому Дити не торопилась рожать детей, находившихся в ее чреве. Она ждала целых 100 лет, чтобы хотя бы на этот срок избавить полубогов от неприятностей. Loke tena ataloke lokapala atojasa navedayan vishwashrije dvanta vyatikaram disham. By the force of the pregnancy of Diti, the light of the sun and the moon was impaired in all the planets, and the demigods of various planets being disturbed by that force. As the creator of the universe, what is this expansion of darkness in all directions? Беременность Дити явилась причиной того, что планеты Вселенной почти лишились солнечного и лунного света. И полубоги этих планет, встревоженные происходящим, спросили Творца Вселенной Браму, что это за тьма, которая окутала все стороны света? Purport. It appears from this verse of Srimad Bhagavatam that the sun is the source of light for all planets in the universe. The modern scientific theory, which states that there are many suns in each universe, is not supported by this verse. It is understood that in each universe there's only one sun, which supplies light to all the planets. In Bhagavad Gita, the moon is also stated to be one of the stars. There are many stars, and when we see them glittering at night, we can understand that they are reflectors of light, just as moonlight is a reflection of sunlight. Other planets also reflect sunlight, and there are many other planets which cannot be seen by our naked eyes. The demoniac influence of the sons of Diti, in the womb of Diti, expanded darkness throughout the universe. Комментарий. Из данного стиха Шримад Бхагаватам следует, что Солнце является источником света для всех планет Вселенной.
Этот стих опровергает представление современных ученых о том, что в каждой Вселенной существует множество солнц. Согласно Ведам, в каждой Вселенной Солнце только одно, и оно обеспечивает светом все остальные планеты. Бхагавад-гита утверждает, что Луна также относится к категории звезд. Существует великое множество звезд, и по их мерцанию можно заключить, что они светят отраженным светом. Подобно тому, как лунный свет является отражением солнечного, другие планеты тоже отражают солнечный свет, но помимо них во Вселенной есть множество планет, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Демоническое влияние сыновей Дити, находившихся в ее чреве, окутало тьмой всю Вселенную. Deva uchu tama etad vibhoveta sambhigna yad vayam vrisham na yav yaktam bhagavata kalena sprishta vartmanaha. The fortunate demigod said, "O great one, just see this darkness, which is, you know very well, and which is causing us anxieties. Because of the influence of time cannot touch you. There's nothing unmanifest before you." Благословенные полубоги сказали: «О великий, взгляни на эту тьму, о которой тебе известно все и которая повергла нас в такое смятение. От тебя ничего невозможно утаить, ибо бремя не властно над тобой». Brahma is addressed herein as Vibhu and as the personality of Godhead. He is the Supreme Personality of Godhead's incarnation in the mode of passion in the material world. He's non-different in the respective sense from the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the influence of time cannot affect him. The influence of time, which manifests as past, present, and future, cannot touch higher personalities like Brahma and other demigods. Sometimes demigods and great sages who have attained such perfection are called Trikalagya. Комментарий. Браму в этом стихе называют Вибу и верховной личностью Бога. Он является воплощением верховной личности Бога, которая в материальном мире повелевает гуной страсти. Как представитель Господа, он не отличен от верховной личности Бога, и потому время не оказывает на него никакого влияния. Власть времени, проявляющаяся в форме прошлого, настоящего и будущего, не распространяется на живые существа, наделенные особым могуществом, какими являются Брахма и другие полубоги. Иногда полубогов и мудрецов, которые достигли подобного совершенства, называют Трикалагия. Deva Deva Jagat Datar Lokanata Shikamahe Paresham Aparesham Tvam Bhutanam Asi Bhavavit. O God of the demigods, sustainer of the universe, head jewel of all the demigods and other planets, you know the intentions of all living entities in both the spiritual and material worlds. О повелитель полубогов, хранитель вселенной, о бриллиант в пантеоне полубогов, обитающих на других планетах, тебе известны помыслы всех живых существ, как в духовном, так и в материальном мире. Report. Because Brahma is almost on the equal footing with the personality of Godhead, he is addressed here as the God of the demigods. And because he is the secondary creator of the universe, he's addressed as the sustainer of the universe. He is the head of all the demigods, and therefore he is addressed here as the head jewel of the demigods. It is not difficult for him to understand everything which is happening in both the spiritual and material worlds. He knows everyone's heart and everyone's intentions. Therefore, he was requested to explain this incident. Why was the pregnancy of Diti causing such anxieties all over the world?
Комментарий. Поскольку Брахма находится практически на одном уровне с личностью Бога, в этом стихе его называют повелителем полубогов, а поскольку он является вторичным творцом материального космоса, его величают хранителем Вселенной. Он повелитель всех полубогов, и потому в данном стихе его называют бриллиантом в пантеоне полубогов. Брахмаджи не составляет труда проникнуть в смысл всего, что происходит в духовном и материальном мире. Ему открыто сердце и помыслы каждого живого существа. Поэтому полубоги попросили его объяснить попросили объяснить им смысл происходящего. Почему беременность Дити явилась источником стольких беспокойств для обитателей Вселенной? Namo Vigyana Viryaya Maya Yedam Upayashi Grihita Guna Vedaya Namaste Vyakta Yonaye. The original source of strength and scientific knowledge, all obeisances unto you. You have accepted the differentiated mode of passion from the Supreme Personality of Godhead. With the help of external energy, you were born of the unmanifested source. All obeisances unto you. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой изначальным источником силы и научного знания. Сам Верховный Господь передал в твое ведение отдельную гуну страсти. Внешняя энергия обеспечила твое появление на свет из непроявленного источника, поэтому мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Report. The Vedas are the original scientific knowledge for all departments of understanding, and this knowledge of the Vedas was first impregnated under the heart of Brahma by the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Brahma is the original source of all scientific knowledge. He is born directly from the transcendental body of a Garbhodakashaya Vishnu, who is never seen by any creature of this mature universe, and therefore always remains unmanifested. Brahma is stated here to be born of the unmanifested. He is the incarnation of the mode of passion in material nature, which is separated eternal energy of the Supreme Lord. Комментарий. Веды являются изначальным источником научного знания. В них содержатся сведения из всех отраслей науки. Это ведическое знание было вложено Верховным Господом на заре творения в сердце Брахмы. Поэтому Брахму считают изначальным источником научного знания. Он появился на свет из трансцендентного тела Гарбхадакашая Вишну, который скрыт от взоров обитателей материальной вселенной и таким образом всегда пребывает в непроявленном состоянии. В этом стихе сказано, что Брахма появился на свет из непроявленного источника. Он — воплощение гуны страсти в царстве материальной природы, которая является отделенной внешней энергией Господа. Ye tvananyana bhavena bhavayantyatma bhavanam atmani protabhuvanam param sad asadatmakam. O Lord, all these planets exist within yourself, and all the living entities are generated from you. Therefore, you are the cause of this universe, and anyone who meditates upon you without deviation attains devotional service. Все эти планеты, о повелитель, пребывают в тебе, и все живые существа также появляются на свет благодаря тебе. Таким образом, ты являешься причиной этой вселенной, и каждый, кто постоянно медитирует на тебя, получает право на преданное служение. Tesham supakwa yoganam jitta swasendriyatmanam labda yasmat prasadanam nakutaschit parabhava. There is no defeat in this world for persons who control the mind and senses by controlling the breathing process, and who are therefore experienced mature mystics
This is because of such perfection in yoga, they have attained your mercy. Те, кто, управляя процессом дыхания, обуздали ум и чувства и достигли вершин мистической йоги, не знают поражений в материальном мире. Этим они обязаны только тебе, ибо, достигнув совершенства в йоге, снискали твою милость. The purpose of yogic performances is explained here. It is said that an experienced mystic attains full control of the senses and mind by controlling the breathing process. Therefore, controlling the breathing process is not the ultimate aim of yoga. The real purpose of yogic performances is to control the mind and the senses. Anyone who has no such control is to be understood to be the experienced, mature mystic yogi. It is indicated herein that the yogi who has control over the mind and senses has the actual benediction of the Lord, and he has no fear. In other words, one cannot attain the mercy and benediction of the Supreme Lord until one is able to control the mind and senses. This is actually possible when one fully engages in Krishna consciousness. A person whose senses and mind are always engaged in the transcendental service of the Lord has no possibility of engaging in material activities. The devotees of the Lord are not defeated anywhere in the universe. It is stated, Narayana Parasarve Nakutaschana Bhivyati. One who is Narayana Para, or devotee of the Supreme Personality of Godhead, is not afraid anywhere, whether he is sent to hell or promoted to the heaven. Bhagavatam 6:17, 28. Этот стих раскрывает цель практики мистической йоги. Здесь сказано, что, управляя процессом дыхания, опытный йог-мистик полностью подчиняет себе ум и чувства. Таким образом, управление дыханием не является конечной целью йоги. Истинная цель йоги заключается в том, чтобы обуздать ум и чувства. Каждого, кто достиг этой цели, следует считать совершенным йогом-мистиком. Здесь сказано, что йог, обуздавший ум и чувства, получает истинное благословение Господа и полностью избавляется от страха. Иначе говоря, не научившись владеть своим умом и чувствами, невозможно обрести милость и благословение Верховного Господа. Это становится возможным только тогда, когда человек постоянно занят деятельностью в сознании Кришны. Тот, чьи чувства и ум целиком поглощены трансцендентным служением Господу, лишен возможности заниматься материальной деятельностью. Никакая сила во Вселенной не способна нанести поражение преданным Господа. Нараяна Парах Сарве. Нараяна Пара, или преданный Верховной Личности Бога, где бы он ни находился, в раю или в аду, не ведает страха. Бхагаватам 6:17-28. Bhagavatam 6:17-28 says, that's already explained. Whether it goes to heaven or hell, he's never fearful. Just preach that. You know, Prabhupada was asked in London by some reporter, do Hare Krishnas go to hell to preach? Haribol. Где бы ни Бхагаватам 6:17-28, где бы ни находился преданный в раю или в аду, он не ведает страха, он проповедует. Прабхупада говорил, что даже если попадаешь в ад, все равно там проповедуешь. So Prabhupada Он said, согласен. isn't London hell? Because it's always dark or raining or, you know. Прабхупада говорил, что Лондон — это ад, потому что там темно и мокро. So the next day, the news headline said, Swami says London is hell.
На следующий день в газетах было написано, что Свами сказал, что Лондон – это ад. Swami says London is hell. Okay. Back to the Bhagavatam. Yasya vacha praja sarva gavas tantyeva yantritaha haranti balim ayatas tasmai mukyaya te namaha. All the living entities within the universe are conducted by the Vedic directions, as a bull is directed by the rope attached to its nose. No one can violate the rules laid down by the Vedic literatures. To the chief person who has controlled the Vedas, we offer our respect. Предписание вет, направляющее жизнь всех живых существ, подобно веревке, продетой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит им. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, предводителем живых существ, который даровал нам Веды. Purport. The Vedic literatures are the laws of the Supreme Personality of Godhead. One cannot violate the injunctions given by the Vedic literature any more than one can violate the law of state laws. Any living creature who wants real benefit in life must act according to the direction of the Vedic literature. The conditioned souls who have come to this material world for material sense gratification are regulated by the injunctions of the Vedic literature. Sense gratification is just like salt. One cannot take too much or too little, but one must take some salt in order to make one's food palatable. Those conditioned souls who have come to this material world should utilize their senses according to the direction of the Vedic literature. Otherwise, they will be put into more miserable condition of life. No human being or demigod can enact laws like those of the Vedic literature, because the Vedic regulations are prescribed by the Supreme Lord. Ведические писания представляют собой свод законов Верховной Личности Бога. Нарушать предписания вед столь же недопустимо, как приступать законы государства. Каждый, кто стремится обрести истинное благо, должен действовать в соответствии с указаниями ведических писаний. Предписания вед регламентируют жизнь обусловленных душ, которые пришли в материальный мир за материальными наслаждениями. Чувственные наслаждения подобны соли. Соли нужно положить не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Обусловленные души, которые пришли в материальный мир, должны пользоваться своими чувствами в строгом соответствии с предписаниями вед. В противном случае на каждом шагу их будут ожидать новые и новые страдания. Ни один человек или полубог не может создать законы, подобные ведическим, так как предписания вед даны самим Верховным Господом. Swatam vidit swa shambhumans tamasa lupta karmanam abhadra dayaya drishtya apana arhasi kshitam. The demigods prayed to Brahma, please look upon us mercifully, for we have fallen into the miserable condition because of the darkness. All our work has been suspended.
Полубоги молили Браму: пожалуйста, обрати на нас свой милостливый взор и снизойди к нашим страданиям. Из-за наступившей темноты вся наша деятельность остановилась. Purport. Because of complete darkness throughout the universe, the regular activities and engagements of all the different planets were suspended. In the north and south poles of this planet, there are sometimes no divisions of day and night. Similarly, when the sunlight does not approach the different planets within the universe, there is no distinct day and night. Комментарий. Из-за непроглядной тьмы, которая окутала Вселенную, обитатели различных планет прекратили свою обычную деятельность и оставили свои повседневные занятия. На северном и южном полюсах нашей планеты бывает пора, когда день сливается с ночью. Аналогичным образом, когда солнечный свет не проникает на планетные Вселенной, на них тоже становится невозможно отличить день от ночи. So that's what they have, the midnight sun in the very far north. The sun never comes up for some part of the year. We can witness that, right? Мы это наблюдаем на севере нашей планеты, когда Солнце долго не поднимается, какое-то время, и там постоянно ночь. So it's become very popular for tourists to go there. Эти места становятся очень популярными для туристов, чтобы посмотреть все это. And also became popular to go in the time when when it's always dark. They like to see that. Также No они daytime. любят смотреть, когда солнцестояние и когда и солнце уходит какое-то время. Это тоже очень популярно. So that's just what we can witness on this planet. So why should we doubt all this information about other planets? Мы являемся свидетелями этого явления на нашей планете. Так почему мы должны сомневаться в том, что это происходит и на других планетах? Esha deve diter garba oja kasyapam arpatam dishas timirayan sarva vardato gnir ivaidasi. As fuel overloads a fire, so the embryo created by the semen of Kasyapa in the womb of Diti has caused complete darkness throughout the universe. Подобно тому, как избыток дров гасит пламя костра, плод, который развивался из семени Кашьяпы в чреве Дити, стал причиной того, что Вселенная погрузилась в кромешную тьму. Now in Kali Yuga, no one has any idea about any kind of regulation of sex life to do any time, any place, anybody. So we have so much disturbance in the world, actually. Сейчас в Кали-югу беспорядочные связи сексуальные, они приводят к таким беспорядкам в мире, и мы даже об этом не подозреваем. The darkness, of course, this was in previous ages when they knew it was wrong. So then they get better reaction, but we're still getting so much reaction. Maitreya Vacha, Sa Prahasya Mahabaho, Bhagavan Shabda Gochara, Prasyat
chastatma burdevan prinan ruchiraya gira. Maitreya said, thus Lord Brahma, who was understood by transcendental vibration, tried to satisfy the demigods, being pleased with their words of prayer. Все это происходило в старые времена, в старые века, и люди тогда знали причину, следственную связь и что может их постичь. Но даже сейчас это все равно влияет на нас так или иначе. И из данного стиха следует, что причиной окутавшей Вселенную темноты был плод, который развивался в чреве Дити из семени Кашьяка. Шри Матрея сказал, довольный молитвами полубогов, Господь Брахма, достичь которого можно с помощью трансцендентного звука, попытался успокоить их. Brahmovaccha, manasa me sutta yushmat, purvaja sanakadaya, cherur vihayasa lokal, lokeshu vigata sprihaha. Lord Brahma said, my four sons, Sanak, Sanatan, Sanandana, and Sanat Kumar, who were born from my mind, are your predecessors. Sometimes they travel throughout the material and spiritual skies without any definite desire. Господь Брахма сказал, задолго до вас четверо моих сыновей Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар появились на свет из моего ума. Иногда они путешествуют по просторам материального и духовного неба, не имея никаких определенных желаний. When we speak of desire, we refer to the desire for material sense gratification. Saintly persons like Sanaka, Sanatan, Sanandana, and Sanat Kumara have no material desire, but sometimes they travel all over the universe out of their own accord to preach devotional service. Говоря о желании, мы имеем в виду желание удовлетворять материальные чувства. У таких святых личностей, как Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар, нет никаких материальных желаний. Но иногда они, не побуждаемые никем, путешествуют по вселенной, проповедуя живым существам и рассказывая им о преданном служении Верховному Господу. Ekada Bhagavato Vaikuntasyam Alatmana Yayur Vaikunta Nilayam Sarvaloka Namaskritam. After thus traveling all over the universes, they also entered into the spiritual sky, for they were freed from all material contamination. In the spiritual sky, there are spiritual planets known as Vaikuntas, which are the residences of the Supreme Personality of Godhead and his pure devotees, who are worshipped by the residents of all the material planets. Обойдя всю Вселенную, они вступили в пределы духовного царства, так как были свободны от материальной скверны. В духовном царстве плавают духовные планеты, называемые вайкунтами. Этим планетам поклоняются жители всех материальных планет, ибо на них обитает сам Верховный Господь и его чистые преданные. The material world is full of cares and anxieties. In any one of the planets, beginning from the highest down to the lowest, Patala, every living creature must be full of cares and anxieties, because in the material planets, one cannot live eternally. The living entities, however, are actually eternal. They want an eternal home, an eternal residence, but because of accepting a temporal abode in the material world, they are naturally full of anxiety. In the spiritual sky, the planets are called Vaikunta, because the residents of these planets are free from all anxieties. For them, there is no question of birth, death, old age, and diseases. Therefore, they are not anxious. On the other hand, the residents of the material planets are always afraid of birth, death, disease, and old age. Therefore, they are full of all anxieties.
Материальный мир полон забот и тревог. На любой из его планет, от высшей планеты и до самой низшей, паталы, все живые существа пребывают в постоянном беспокойстве, поскольку в материальном мире нельзя жить вечно. На самом деле все живые существа являются вечными. Они стремятся обрести вечный дом, вечную обитель, но поскольку они живут в бренном материальном мире, они постоянно пребывают в беспокойстве. Планеты духовного мира называют вайкунтхами, потому что их обитатели не ведают тревог. Для них не существует рождения, смерти, старости и болезней, поэтому их жизнь не омрачена тревогами и печалями. С другой стороны, обитатели материальных планет живут вечно в страхе перед рождением, смертью, старостью и болезнями, поэтому их постоянно гложат тревоги и беспокойство. Vasanti yatra purushaha sarve vaikunta murtaya ye nimitena dharmain aradayan harim. In the Vaikuntha planets, all the residents are similar in form to the personality of Godhead. They all engage in devotional service to the Lord without desires for sense gratification. Все жители планеты Вайкунтхи внешне похожи на верховную личность Бога. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственным удовольствиям. The residents and the form of living beings in Vaikuntha are described in this verse. The residents are all like the personality of Godhead, Narayan. In the Vaikuntha planets, Krishna's plenary feature as four-handed Narayan is the predominating deity, and the residents of Vaikuntha Loka are also four-handed, just contrary to our conception here in this material world. Nowhere in the material world do we find a human being with four hands. In Vaikuntha Loka, there's no occupation but the service of the Lord, and this service is not rendered with a purpose. Although every service has a particular result, the devotees never aspire for the fulfillment of their own desires. Their desires are fulfilled in rendering transcendental loving service to the Lord. В этом стихе дано описание жителей Вайкунтхи и их образа жизни. Все обитатели Вайкунтхи внешне похожи на верховную личность Бога, Нараяну. Божеством, правящим на планетах Вайкунтхи, является четырехрукая полная экспансия Кришны, Нараяна. И у всех жителей Вайкунтха-Локи тоже по 4 руки, что отличает их от обитателей материального мира. В материальном мире мы нигде не найдем человека с 4 руками. У жителей Вайкунтха-Локи нет другого занятия, кроме служения Господу, и служа Ему, они не преследуют никакой корыстной цели, хотя любое служение приносит тот или иной результат. Преданные никогда не стремятся осуществить собственные желания. Все их желания сосредоточены на трансцендентном любовном служении Господу. Yatra chadyat pumam aste Bhagavan shabdagochara Sattvam vishtabhya virajam Swanam no mridayam visha. In the Vaikuntha planets is the Supreme Personality of Godhead, who is the original person who can be understood through the Vedic literatures. He is full of the uncontaminated mode of goodness, with no place for passion or ignorance. He contributes religious progress for the devotees. На планетах Вайкунтхи пребывает верховная личность Бога, изначальная личность, постичь которую можно только с помощью ведических писаний. Господь, исполненный чистой, ничем не оскверненной благости, а свободной от примеси страсти и невежества,
сам помогает преданным достичь духовного совершенства. The kingdom of the Supreme Personality of Godhead in the spiritual sky cannot be understood by any process other than hearing from the description of the Vedas. No one can go see it. In this material world also, one who is unable to pay to go to a far distant place by motorized conveyances can only understand about that place from an authentic books. Similarly, the Vaikuntha planets in the spiritual sky are beyond the material sky. The modern scientists who are trying to travel in space are having difficulty going even to the nearest planet, the moon, to say nothing of the highest planets within the universe. There is no possibility that they can go beyond the material sky, enter the spiritual sky, and see for themselves the spiritual planets, Vaikuntha. Therefore, the kingdom of God in the spiritual sky can be understood only through the authentic descriptions of the Vedas and Puranas. Узнать о духовном царстве Верховной Личности Бога можно только из описаний, содержащихся в Ведах. Ни одно живое существо не может отправиться туда, чтобы увидеть его своими глазами. Даже здесь, в материальном мире, тот, у кого нет денег на то, чтобы совершить путешествие в дальние страны на механических средствах передвижения, может узнать о них только из достоверных описаний, приведенных в книгах. Планеты Вайкунтхи, парящие в духовном небе, находятся далеко за пределами материального мира. Современным ученым, которые пытаются штурмовать материальный космос, очень трудно достичь даже ближайшие от нас планеты, Луны. Высшие планеты материальной Вселенной и те недоступны для них. А о том, чтобы выйти за пределы материального неба, достичь духовного царства и собственными глазами увидеть духовные планеты Вайкунтхи, они и не помышляют. Поэтому сведения о царстве Бога в духовном небе можно подчеркнуть только из авторитетных писаний, которые содержатся в Ведах и Пуранах. Purport. In the material world, there are three modes of material qualities: goodness, passion, and ignorance. But in the spiritual world, there is no trace of the modes of passion and ignorance. There is only the mode of goodness, which is uncontaminated by any tinge of ignorance or passion. In the material world, even if a person is completely in goodness, he is sometimes subject to be polluted by tinges of the modes of ignorance and passion. But in the Vaikuntha world, the spiritual sky, only the mode of goodness in its pure form exists. The Lord and his devotees reside in the Vaikuntha planets, and they are the same transcendental quality, namely Shuddha Sattva, the mode of pure goodness. The Vaikuntha planets are very dear to the Vaishnavas, and for the progressive march of the Vaishnavas toward the kingdom of God, the Lord himself helps his devotees. Материальным миром правят три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. Однако в духовном мире гуны, страсти и невежество полностью отсутствуют. Там есть только гуна благости, свободная от малейшей примеси, невежества и страсти. В материальном мире даже тот, кто целиком находится под влиянием гуны благости, иногда испытывает на себе оскверняющее воздействие гун невежества и страсти. Но в мире Вайкунтхи, в духовном небе, гуна благости существует в чистом виде. На планетах Вайкунтхи живет Господь и его преданные, которые имеют ту же трансцендентную природу Шудда-саттвы, то есть находятся под влиянием гуны чистой благости. Планеты Вайкунтхи очень дороги всем вайшнавам, которые стремятся вернуться туда и достичь царства Бога. Преданным вайшнавам помогает сам Господь. Yatra naisheya samnama vanam kama dugayar dumai sarvartu shibir vibrajat kaivalyamiva murtimat. In those Vaikuntha planets, there are many forests which are very auspicious. In those forests, the trees are desire trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits, because everything in the Vaikuntha planets is spiritual and personal. На планетах Вайкунтхи растут благодатные леса,
все деревья которых – это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунтхи не все имеет духовную и личностную природу. Purport. In the Vaikuntha planets, the land, the trees, the fruits, and there's no difference between the tree and the animal, or the animal and the man. Here, the word murtimat indicates that everything has a spiritual form. Formlessness, as conceived by the impersonalist, is refuted in this verse. In the Vaikuntha planets, although everything is spiritual, everything has a particular form. The trees and the men have form, and because all of them, although differently formed, are spiritual, there's no difference between them. Комментарий. Земля, деревья, плоды, цветы и коровы – все на планетах Вайкунтхи имеет духовную и личностную природу. Все деревья, растущие там, это деревья желаний. На нашей материальной планете деревья растут и плодоносят, повинуясь законам материальной энергии. Но на планетах Вайкунтхи земля, деревья, люди и животные духовны. Там нет разницы между деревом и животным, или животным и человеком. Употребленное здесь слово «муртимат» указывает на то, что все на планетах Вайкунтхи имеют духовную форму. Этот стих опровергает утверждение имперсоналистов о бесформенности духа. Хотя все сущее на планетах Вайкунтхи духовно, оно, тем не менее, облечено в определенную форму. На этих планетах формой обладают и деревья, и люди, но поскольку и те, и другие, несмотря на различие форм духовных, между ними нет никакой разницы. Vaiman ika sa lalanas charanti sa shvat gayanti yatra shamala chapayani partu antarjale nuvikasam madhumadavinam gandena kandita diopya nilam chipanta. In the Vaikuntha planets, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord. Обитатели планет Вайкунтхи вместе со своими женами летают на воздушных кораблях и неустанно воспевают все благие качества и деяния Господа, которых не может коснуться скверно. Прославляя Господа, они не замечают даже распустившихся цветов Мадави, которые источают чудесные ароматы и клонятся к земле под тяжестью меда. In the Vaikuntha planets, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, which are always devoid of all inauspicious qualities. While singing the glories of the Lord, they deride even the presence of the blossoming Madhavi flowers, which are fragrant and laden with honey. Обитатели планет Вайкунтхи вместе со своими женами летают на воздушных кораблях и неустанно воспевают все благие качества и деяния Господа, которых не может коснуться скверно. Прославляя Господа, они не замечают даже распустившийся цветок Мадави, которые источают чудесный аромат и клонятся к земле под тяжестью меда. It appears from this verse that the Vaikuntha planets are full of all opulences.
They are airplanes in which the inhabitants travel in spiritual sky with their sweethearts. There is a breeze carrying the fragrance of blossoming flowers, and this breeze is so nice that it also carries the honey of the flowers. The inhabitants of Vaikuntha, however, are so interested in glorifying the Lord that they don't even like the disturbance of such nice breeze while they are chanting the Lord's glories. In other words, they are pure devotees. Из данного стиха явствует, что планеты Вайкунтхи изобилуют всевозможными богатствами. Там есть воздушные корабли, на которых жители Вайкунт вместе со своими любимыми бороздят просторы духовного неба. Легкий ветерок, наполненный ароматом распустившихся цветов, разносит повсюду цветочный нектар. Однако жители Вайкунтхи так поглощены прославлением Господа, что их раздражает, когда этот приятный ветерок отвлекает их, мешая им воспевать величие Господа. Иными словами, все они являются чистыми преданными. They consider glorification of the Lord more important than their own sense gratification. In the Vaikuntha planets, there is no question of sense gratification. To smell the fragrance of a blossoming flower is very nice, but is simply for sense gratification. The inhabitants of Vaikuntha give first preference to the service of the Lord, not to their own sense gratification. Serving the Lord in transcendental love yields such transcendental pleasure that, in comparison, sense gratification is counted as insignificant. И считает прославление Господа более важным занятием, нежели удовлетворение собственных чувств. Стремление к чувственным удовольствиям чуждо обитателям планеты Вайкунтхи. Вдыхать аромат распустившегося цветка, безусловно, очень приятно. Однако это всего лишь чувственное удовольствие. Для обитателей Вайкунтхи служение Господу гораздо важнее удовлетворения собственных чувств. Служение Господу приносит им такое трансцендентное блаженство, что по сравнению с ним любые чувственные удовольствия тускнеют и утрачивают свою привлекательность. Okay, I have to stop now because I've got to catch a flight. Tomorrow a kirtan day for you or what? Yes, Gurudev, Hare Krishna. Tomorrow is Kirtan. Okay, so no class, right? Yeah, unfortunately, yes. Well, kirtan is fortunate. So. Hope so also. Thank you, Gurudev. Okay, thank you all very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Spasibo. Thank you very much. Thank you.